Mi hermano se apropio de mi herencia como si fuera su derecho de nacimiento, pero lo tenía una sorpresa impactante. Mi hermano Jalen fue la última persona que esperaba ver llorando en el funeral de mi padre, permanecía allí, con los hombres temblando. Segundos los ojos con un pañuelo impecable mientras recibía muestras de condolencia de lo que parecía ser la mitad de la elite empresarial de Boston. Resistí la tentación de rodar los ojos. Siempre en el escenario, siempre el hijo perfecto de papa. Durante 29 años, he vivido a la sombra de mi hermano, mi nombre es Sadie, mientras nos reuníamos en la zona de recepción de la funeraria. Los susurros llegaban a mis oídos. Que pena lo de Jalen. Tenía una relación muy estrecha con su padre un joven tan exitoso, al igual que Richard lo era. Nadie me prestó más atención que un gesto comprensivo. ¿Cómo te encuentras? Quinn, el abogado de la familia, se acercó a mi lado con dos tazas de café. En medio de la falsa simpatia que se percibía, en la habitación, su presencia resultaba reconfortante de una manera peculiar al recibir el café. Express que me encontraba bien y simplemente decía que todo terminara. Mañana por la mañana está prevista la lectura del testamento estarás presente. Asentí mientras observaba a Jalen moviéndose por la habitación como un político en un evento de recaudación de fondos no me lo perdería. Alexandra, mi madre, se acercó elegantemente. Luciendo impecable en su vestido negro y con un maquillaje perfecto a pesar de las lágrimas. Querida Sadie, sería bueno que te reunieras con tu hermano. Quieren expresar sus condolencias a ambos. Por favor, mamá, ambos estamos al tanto de que este programa es de Jalen, con un susurro, me dijo que no empezará, agarrándome del brazo. Hoy no es posible, Keith, el amigo más antiguo de mi padre. Captó mi atención desde el otro lado de la habitación, y me dedicó una sonrisa comprensiva, al menos una persona, en este lugar estaba, al tanto de la verdad sobre la dinámica de nuestra familia. Al día siguiente, nos reunimos en la oficina de Quinn, todos los muebles eran de madera oscura y cuero. Tal como se podría esperar de un abogado de familia que ha estado manejando fortunas antiguas durante décadas. Mientras yo seleccionaba un asiento al otro lado de la habitación. Jalen se sentó junto a mamá. Quinn carraspeo y empezó a leer. Apenas presta atención a la introducción legal, pero mi interés se despertó cuando llegó a la parte principal, de yo a mi hijo. Jalen Harrison, la mayoría de las acciones en Harrison Industries, así como la propiedad familiar y que más, me levanta golpe y mi silaturio, al rozar el suelo de madera. Eso es algo que no se puede lograr, la sonrisa burlona de Jalen me hizo hervir la sangre. Es un derecho inherente, hermanita. Mi padre siempre afirmaba que la empresa sería mía. La empresa que construyó desde cero. Durante los últimos 7 años. He estado trabajando en la empresa mientras tú has estado jugando golf con tus amigos y tomando larguísimos almuerzos de 3 horas. A pesar de la advertencia de mi madre, Sadie. Yo ya no me importaba, Quinn levantó sus manos en alto, déjame terminar, por favor. Existen dispositions, las provisions no son importantes, poniéndose de pie en toda su estatura, Jalen interrumpió. El padre sabía lo que hacía, como el primogénito varón, así es como debe ser, express mi descontento diciendo que era una tontería. He conseguido mi puesto en esa empresa, he dedicado más esfuerzo que. Ya es suficiente. El voz de mamá se quebró como un latigo. Las decisiones fueron tomadas por tu padre. Es essential mostrarles respeto. Observa Quinn, quien parecía incómodo con toda la situación. Es esto legal, es posible que me deje de lado de esta manera,
to do indica que el testamento ha sido correctamente formalizado. Con cautela, quien me miró con expresión significativa. Indicandome que habría más temas que tratar más adelante. Perfecto entonces. Jalen Akamoto su corbata, esa sonrisa insoportable un permanecia grabada en su rostro, creo que hemos terminado. Tengo una empresa que gestionar. Mientras avanzaba hacia la puerta con su madre siguiéndolo, algo se rompió dentro de mí. Durante años, estuve en segundo lugar. Observando como Jalen avanzaba fácilmente en la vida gracias a la reputación de papa, mientras yo lucaba por cada migaja de reconocimiento. Todo se concentró en un único punto ardiente de furia. Esto no ha terminado. Lo le mientras se alejaba. Giro una mano en el pomo de la puerta. Claro que sí, hermana, y es justo lo que papa decía. Si hubieras sido más parecido a mí y menos a ti. Las cosas serían distintas, después de que se fueron, me dejé caer de nuevo en mi silla, con las manos temblando, quien se encontraba en el borde de su escritorio, observando atentamente. Mention que algo no estaba bien con todo esto, aunque Jalen le haya dado preferencia papa, él creía en la importancia de ganarse las cosas por mérito propio. No entregaría todo de esta manera tan fácilmente. Quinocincio con calma. Tu padre era una persona complicada, y hay algunas anomalias en la documentación que he observado. Me incline hacia adelante. ¿Qué tipo de anomalias son esas? No puedo hablar oficialmente de nada, declaró mientras se ponía de pie. Si alguien investigar los archivos familiares de la época en que nació Jalen. Podrían descubrir información interesante, experiment una chispa de esperanza, o tal vez era sed de venganza. De todas formas, era algo en lo que aferrarse, gracias, quien al salir de su despacho. Hice una promesa en silencio. Descubriría la verdad de la situación y me aseguraría de corregir todo, aunque Jalen creía que había ganado, no sospechaba lo que se avecinaba. En ocasiones. El karma require un pequeño impulso y yo estaba lista para comenzar a impulsarlo. En mi mano, la llave del estudio de papa se sencha pasada, mientras me encontraba en la puerta. Mi madre estaba en su clase de yoga y Jalen seguramente estaba dirigiendo la situación en su flamante oficina, en la esquina. Es el momento ideal para comenzar a excavar. Requiero apoyo moral en este momento. El sonido de la voz de Sabrina me sobresaltó. En el pasillo, mi primo se apoyaba en la pared con los brazos cruzados. ¿Cómo lograste entrar? Desde que teníamos 12 años, sé dónde está la llave de repuesto. Asincio hacia la puerta del estudio. Vas a entrar, girar la llave. Te gustaría acompañarme a hacer un poco de investigación ligera. Nunca pensé que me lo preguntarías. El estudio de papa tenía un hola peculiar. Disfruta de artículos de cuero y puros de alta calidad, todo estaba tal y como él lo había dejado. El sillón de cuero conservaba la marca de su cuerpo, mientras que en su escritorio se amontonaban crucigramas a medio hacia. Por donde comenzamos. Mientras recorría con el dedo una estantería llena de artículos de cuero, Sabrina preguntó. Encuadernar libros, quien hizo referencia a documentos de cuando nació Jalen. Dirigiéndome hacia el escritorio, abrí los cajones, de behavior algo que explique por qué papa simplemente le cedió todo a él. El gaveta de abajo estaba cerrada con llave. Molesto. Lo moví de un lado a otro sin éxito. Un momento, exclamó Sabrina mientras extendía la mano hacia su bolso. Las horquillas son la solución a todos los problemas. Arrodillada a mi lado. Manipuló la cerradura hasta que hizo clic. Al entrar, descubrimos montones de documentos antiguos y fotografías, extrajan sobre Manila, amarillento por el paso del tiempo.
En la primera imagen. Se vea mama en una cama de hospital, pero algo no estaba bien. Sabrina mentioned. She paused. Indicando con el dedo, observa la marca de la fecha. A pesar de que el año era 1989. Jalen vino al mundo en el mes de enero, intercambiamos una mirada, explore más a fondo dentro del sobre y descubrí un montón de cartas. El primero me dejó sin aliento, querido Richard, leo en voz alta. La documentación para la adopción está lista. No olvides nuestro pacto. Lo que sucede entre nosotros se queda aquí. Tu donación generosa a la organización será garantizar total confidencialidad. Sabrina dejó escapar un silbido suave. Madre mía, hay algo adicional. Revise los papeles, expedientes médicos y documentos legales. Jalen fue acogido por una familia. Está al tanto, de ninguna manera. Si supera, no habría pasado toda su vida presumiendo de ser el primogénito de papa. Por favor, reescribe el texto en español de acuerdo con las instrucciones dadas. El estudio se llenó de un chorrido cuando la puerta se abrió lentamente. Ambos saltamos. ¿Qué estás haciendo aquí dentro? En la entrada se encontraba la madre. Con la esterilla de yoga colgada del hombro, levant el sobre en alto. ¿Podrías explicar esto, por favor? Su rostro se quedó pálido. ¿Dónde conseguiste esos? Es relevante. ¿Alguna vez pensaste en decirme la verdad? Cerró la puerta suavemente al entrar y se dejó caer en la silla de papa. Sadie, la situación resultó ser bastante complicada. Al principio, tu padre y yo no podíamos tener hijos. Después de dar la bienvenida a Jalen en nuestra familia, me sorprendí al quedar embarazada de ti 2 años más tarde. No es difícil, mamá. Lo complicado es mantener esa mentira durante 34 años, así lo quiso tu padre. Expreso que sería más sencillo si nadie se enterabia. No quería que Jalen se sintiera distinto. Una risa amarga escapó de mis labios. Algo distinto, hizo que Jalen se sintiera por encima de los demás, cada día sin excepción, tristeza. La madre intentó tomar mi mano, pero yo la retiré, por favor. Obstante de hacerlo, durante toda nuestra vida, papa le permitió que fuera su favorito. Observaste como él me derribaba una y otra vez, sin pronunciar ni una sola palabra. Sabrina murmuró que debía irse mientras se deslizaba hacia la puerta. Permanece aquí, te dije. Necesito a alguien que pueda atestiguar esta conversación. El rostro de mamá se volvió serios. No puedes revelar eso, Sadie. Sería devastador para él. Arruinó mi oportunidad en la empresa. En este momento, está arruinando el legado de papa. ¿Cuál es tu plan? Recollect los papeles. Guardándolos con cuidado en mi bolso, aunque no tengo claro, sé que merezco algo superior a lo que mi padre me dejó, y los dos somos conscientes de ello. Por favor, susurró mamá. Hay aspectos que escapan a tu comprensión. Existen situaciones que podrían causar más daño que solo a Jalen si salen a la luz. Eso me hizo detener por un momento. ¿Qué es lo que dices, saber? Poniéndose de pie, ajustó sus pantalones de yoga con manos temblorosas. No hagas ningún cambio. Tristeza, algunos secretos deben permanecer ocultos junto a tu padre. Después de su partida, Sabrina posó su mano en mi hombro. ¿En qué estás pensando? Extraje otro documento más del sobre, una carta de mi padre, escrita apenas unos meses antes de su fallecimiento. Algo acerca de una deuda que requería ser saldada. Creo que mi madre guarda más información de la que revela y considero que es el momento de descubrir que secretos ocultan nuestra familia perfecta. Sabrina sonrió ampliamente. Buscas un cómplice, siempre presente, guard la carta en mi bolsillo, primero,
es necesario conversar con Keith. Durante 4 décadas, fue el mejor amigo de Papa. Si alguien conoce toda la historia, al salir del estudio, experiment una sensación de ligereza. Descubrir la verdad sobre Jalen podría ser la clave para obtener justicia, sin embargo. Algo me indicaba que esto era solo el comienzo a pesar de que resonaba, en mi mente el consejo de mamá, decidí ignorarlo. Hay secretos que merecen ser revelados. Sin importar quién resulta herido en el camino. La cabana junto al lago de Keith seguía igual que cuando era niño. En el mismo silén mecto desgastado se encontraba. Desde el Porsche. Se filtraba el aroma a café y tabaco de pipa a través de la puerta de mula. Antes de que pudiera lamer, él abrió la puerta y me preguntó cuando iba a llegar. Pasa, el café está recién hecho. Acompaña él hasta la sala de estar conocida, donde cada pared estaba decorada con trofeos de pesca y fotografías antiguas. En la mayoría de las ocasiones, Keith y mi padre se mantenían juntos. Mostrando con orgullo sus capturas. Sonri con picardía. Sabes por qué he venido, versio 2 tazas de café. Tu madre te llama y menciono que has estado haciendo preguntas. Tienes conocimiento acerca de Jalen, toma asiento, pequeño, acomodo su cuerpo en el silén preferido. ¿Qué fue lo que descubriste exactamente? Sac los documentos de adopción y los extendí sobre la mesa de centro. Keith los examinó, sin revelar nada en su rostro catido. Al final, tu padre creyó que estaba cuidando a todos. ¿A quién estás protegiendo, Jalen? Parece que simplemente estaba defendiendo sus propias mentiras. Keith colocó su taza de café sobre la mesa. Hay más aspectos a considerar que solo eso. Antes de casarse con tu padre, tu madre ya había contraído matrimonio. La habitación parecía inclinarse ligeramente. Como matrimonio breve, justo después de terminar la universidad. Con un individuo complicado llamado Marcus. Al marcharse de su lado, esperaba un hijo de Jalen. Comienza a sentir temblores en mis manos. Jalen no es. Fue acogido. Él existe, cuando nació. Tu madre lo entregó en educación. No podía soportar mantenerlo. Demasiados recuerdos negativos. Después, tu madre conoció a tu padre y se enamoraron. Un año más tarde. Tomaron la decisión de acoger un bebé. De manera irónica del destino, terminaron adoptando a su propio hijo. Keith inclinó su cuerpo hacia adelante, sin bromas. Fue organizado por tu padre. Logró ubicar a Jalen y concretar el encuentro. Se pagó una gran cantidad de dinero para mantenerlo en secreto. Está al tanto mamá, que tu padre decidió conscientemente adoptar a su hijo biológico. Rechazó, considera que fue una casualidad. Ella se refiere a ello como una intervención divina. Me levanto y empieza camina de un lado a otro en la habitación. Esto es una locura. ¿Por qué razón Papa haría eso? Porque él la amaba. Creía que tener a su hijo cerca sería algo en ella. Keith agarró una fotografía antigua de la mesita. La situación se tornó difícil. Comenzó a experimentar remordimiento por la mentira. Intento compensarlo dando todo a Jalen. Correría con los gastos, por supuesto. La franquicia de Keith me tomó por sorpresa. Realizó una corrección excesiva. De forma deficiente. Cuando se dio cuenta de las acciones que había tomado contigo, su tendencia al favoritismo estaba completamente arraigada. La puerta principal se abrió con un chirrido. De repente, Sabrina irrumpió en la habitación. Lamento la tardanza. El tráfico estaba, detuvo su lectura al percibir la tensión presente en la habitación. ¿Qué fue lo que me perdí? Como editor de textos personalizados,
me encargo de revisar y mayor el contenido escrito en español. La completo rapidamente. Observando como sus ojos se abrían más con cada revelación. Madre mía, susurro. Resulta que Jalen es en realidad mi medio hermano. Desde el punto de vista biológico. Las palabras tenían una sensación extraña en mi boca. Keith se puso de pie y se dirigió hacia un armario en la esquina. Hey algo más que debes observar, sacó un antiguo cuaderno de cuero. El mes pasado. Tu padre me dijo esto. Me indicó que si algo lo sucedía, me asegura de que tú lo recibirás. Tomé el diario con manos temblorosas. En el interior. Las páginas estaban replacedas de la conocida letra de papa. Keith mencionó en voz baja que iba a contarte todo, finalmente, se había dado cuenta del gran daño que había causado. El testamento otorga todos los bienes a Jalen. No fue la última palabra de él. Mientras estaban colaborando, ocurrió el infarto de corazón. Está al tanto cuando todo esto, rechazó. Solo las excepciones legales. El descanso, hizo un gesto hacia el diario, todo está incluido. Sabrina apretó mi hombro. ¿Cuál es tu plan? Contemplaba el diario. Recordando a Jalen en su recién estrenada oficina, seguramente estar firmando documentos y tomando decisiones relacionadas con la empresa. Colaboró en la construcción. Recordando a mamá. Guardando este secreto durante muchos años, recordando a papa, intentando enmendar sus errores demasiado tarde, necesito conversar con mamá otra vez. Mantén una conversación con ella. Keith advirtió que tuviéramos cuidado. El conocimiento es como un arma cargada. Una vez que aprietas el gatillo, no hay vuelta atrás. Estoy cansado de tener que ser precavido. Recollect lo mencionado. Los documentos y la revista. La madre necesita enterarse de lo que hizo papa y Jalen. Necesita descubrir su verdadera identidad y la empresa, preguntó Sabrina, desactivar una bomba a la vez. Me despedí de Keith con un abrazo. Gracias por ser sincero conmigo. Permaneció más tiempo del habitual. Sadie, tu padre te quería mucho. Se perdió tratando de reparar algo que estaba averiado mucho antes de que nacieras. En el exterior, el sol de la tarde brillaba sobre el lago. Mientras nos dirigíamos hacia el coche. Sabrina entrelazó su brazo con el mío. ¿Estás bien? Me puse a reflexionar sobre el tema. Levo mi diario en la mochila, cargado de secretos, sobre el rostro de mamá al encontrarnos en el estudio. Jalen nunca sospechó que su vida entera se fundamentaba en mentiras meticulosamente elaboradas, express sinceridad al decirlo, pero lo ser una vez que todos conozcan la verdad. La verdadera incógnita era quien permanecería en pie una vez que todos los secretos salieran a la luz. En el jardín, descubrí a mamá podando meticulosamente las rosas. Tal como solía hacer cuando se sentía ansiosa. Al acercarme, noté el peso del diario en mi bolso, sentado en la piedra, express la necesidad de entablar una conversación. Junto al cantero de flores. Estaba sentada en el banco, ella no levantó la vista. Si se trata de los documentos de adopción, se refiere a Marcus, las tijeras de podar caen con estrépito al suelo. Superficie terrestre. El rostro de mamá palideció mientras se giraba lentamente hacia mí. Quien te proporcionó ese nombre, el diario de Keith y su papa me reveló el resto de la historia, extraje el objeto. Observando como sus ojos se clavaban en él, como si fuera una serpiente venenosa. ¿Sabías esto? ¿Sabías que papa organizó la fiesta de Jalen? Adoption intentional, se dejó caer en el banco a mi lado.
Con las manos temblando. De que estás hablando, localizo a tu hijo biológico y lo adopto. No fue una. Que casualidad, mamá. Se realizó un cálculo. Rechazo la propuesta, movió la cabeza con fuerza. Imposible, no puede ser. Richard no lo haría. El lo hizo, todo está aquí. Abrí el diario en una página señalada. Tomo nota de todo. Contrato detectives privados, soborno a la agencia de adopción. Organizo todo el plan. Lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro, nunca tuve conocimiento de eso, durante todos estos años, creí que era el destino. ¿Por qué nunca me mencionaste tu matrimonio anterior, usando su guante de jardinería, limpio sus ojos, dejando una mancha de tierra en su mejilla, Marcus se encontraba, al principio, mostraba encanto. Pero luego, pasando de tener control a mostrar agresividad. Al enterarme de que estaba embarazada, supe que tenía que alejarme. Dejar el bebé fue la acción más difícil que he tenido que hacer. Pero creí que era la única opción posible. Rompe completamente con el pasado, luego, papa lo reintegro completamente a tu vida, seguramente creo que estaba colaborando. Una risa amarga escapó de sus labios, siempre creo tu padre que con suficient dinero podía solucionarlo todo. Y resolution. El portón trasero se cerró de golpe. Provocando que los dos diéramos un brinco. Caminando por el césped, Jalen destacaba con su traje de diseñador entre las herramientas de jardinería. ¿Qué está sucediendo afuera? Miró sospechosamente de un lado a otro entre nosotros. ¿Por qué lloras, mamá? No hay nada, cariño. La madre se puso de pie rápidamente, sacudiendo el polvo de sus pantalones. Mientras recordaba algunas viejas memorias. De repente, se giro hacia de hecho, estoy poniendo en venta la oficina en Boston. Como? Me levant rápidamente y casi se me cae el diario. No es posible realizar esa acción. Esa sucursal resulta rentable. Tengo la libertad de hacer lo que desee. Recuerda que ahora la empresa es mía. La sonrisa burlona que mostró hizo que mi sangre hirviera. Además, esa oficina era el proyecto favorito de papa, tu proyecto. Es momento de realizar algunas modificaciones. Vas a arruinar todo lo que él construyó. Voy a mejorar y fortalecerlo, tal como él siempre deseo. Acomodo su corbata. Si tuvieras un conocimiento más profundo de los negocios. Tal vez si superas la verdad sobre tu verdadera identidad, callarías, perdí el control. Sadie, por favor, no lo hagas. Mi madre agarró mi brazo, los ojos de Jalen se entrecerraron. ¿Qué significado tiene eso? El instante se alargó como una banda elástica a punto de romperse. En este momento, tengo la capacidad de hacerlo, cuente todos los detalles. Observa como su mundo perfecto se de emerona. Al final, no dije nada. Al sentir como se afloja el lagar de mama, simplemente reflexionó en voz alta. Encogió los hombres. Mostrando que ya no lo interzabia. De acuerdo, como quieras, tengo una reunión. Intenta no molestar a mama más de lo que ya lo has hecho. Al alejarse, mama se apoyó pesadamente en mí. Gracias por no hablar dica. No lo hice por ti. Tomé el diario, pero al final el debí enterrar así. No es justo para nadie. Por favor, tomo mis manos. Necesito un tiempo para asimilar esto y encontrar la forma de decírselo personalmente. Tienes plazo hasta el viernes. Es en ese momento cuando la junta se reúne para ratificar la posición de Jalen como director ejecutivo. Si para entonces no se lo has dicho, yo lo haré.
Sadie, ya no mas secretos. Ya no mas protegerlo acosta mia, mama. Me alage de ella. En el diario de papa también se menciono otra cosa. Hablar acerca de una obligación pendiente que require ser saldada. ¿Tienes alguna noción de qué significa eso? Volvió la mirada hacia sus rosas. Sin embargo, antes de eso, pude percibir el destello de miedo en sus ojos. Tu padre tenía la costumbre de hacer afirmaciones exageradas. Es posible que no tenga ningún significado, entendido. Al igual que Marcus no significaba nada. La adopción de Jalen resultó insignificant. Sin responder, simplemente tomó sus tijeras de podar y continuó con su meticuloso preciso de eliminar las flores marquitas. Mientras regresaba a mi coche, envié un mensaje a Sabrina. Necesito comunicarme con Quinn de inmediato. Respondió de inmediato. Ya lo contact. Se encuentra aguardando en su lugar de trabajo. Afirma haber descubierto algo intrigante en los archivos de la empresa. Pues en marca el motor, echando un vistazo al jardín. La madre permanecía en el lugar, rodeada de pétalos de rosa quedos. Luciendo diminuta y desorientada, una parte de mi anhelaba regresar, abrazarla y asegurar que todo estaría bien. Ya estaba harto de las mentiras familiares, era el momento de decir la verdad. A pesar de los obstáculos que tuvimos que superar para llegar allí. La oficina de Quinn se encontraba en penumbra, a excepción de la lámpara de su escritorio. Al llegar. Lo encontré inclinado sobre un montón de documentos, con sus lentes de lectura reposando en la punta de su nariz. ¿Has jalado algo? Me senté en la silla frente a él y le pregunté, ¿más allá de algo? Me deslizó una carpeta en mi dirección. Antes de su fallecimiento, tu padre realizó algunas decisiones financieras interesantes. Mientras abría la carpeta, Sabrina se inclinó sobre mi hombro. A que estamos observando, según Quinn, se refirió a transferencias bancarias. Grandes, todos a una cuenta en las Islas Cayman, hoy los documentos, las cantidades son enormes. En total. Cerca de 40 millones de dólares, Quinn se quitó los lentes. El dinero que en teoría pertenecía a la empresa fue trasladado por tu padre a través de una serie de empresas pantalla. Estaba cometiendo malversación, rechazo, Quinn negó con la cabeza, estaba sobornando a alguien. Creo que sé quién es, sacó otro documento. Recuerdas a Marcus, sentí un vacío en el estómago. El primer esposo de mamá, hace aproximadamente 6 meses, emergió amenazando con revelar algo. Los pagos comenzarán inmediatamente después de eso. Sabrina dejó escapar un silbido. 40 millones de dólares es una gran cantidad de dinero para mantener en secreto. ¿Qué podría tener ese valor tan elevado? Inquired I. El teléfono de Quinn vibró. Miró hacia Ali con gesto de desaprobación. ¿A qué extraño es eso? Jalen ha convocado una reunión de urgencia del consejo para mañana por la mañana. ¿Cómo? La reunión de confirmación no está programada hasta el viernes. Se desplaza a gran velocidad. Quinn recogió los documentos. Además, hay algo más que deberías observar. Mostró un documento en su computadora, girando la pantalla hacia nosotros. Se trataba de un borrador de un comunicado de prensa que anunciaba la venta no solo de la oficina de Boston, sino de Trace. Otras ramas importantes de Harrison Industries. En voz baja, comenté que estaba desmantelando la empresa, según Quinn, sería más como desmontarlo para países. Todos estos compradores tienen vínculos con una firma de capital privado reconocida por sus adquisitions hostiles. Recibí un mensaje de texto de mi madre en mi teléfono. Jalen tiene conocimiento de algo. Acababa de estar aquí preguntando por Marcus. ¿Qué acciones realizaste? ¿Qué fastidio? Le mostré el texto a Sabrina.
La situación no es buena. Al enterarse de golpe, la puerta de la oficina se abrió de golpe, según ella, Jalen permanecía de pie en ese lugar. Con su traje impecable arrugado, su rostro enrojecido de ira. El me señaló con el dedo, seguramente has estado investigando en el pasado, verdad, Jalen se puso de pie, Quinn. Aquí no es el sitio adecuado de calate. Jalen golpeó con fuerza la mesa de Quinn con las manos. Acabo de tener una conversación muy interesante con un hombre que afirma ser mi padre biológico. Te suena de algo, hermana. Sentí un escalofrío recorrerme. Recibiste una comunicación de Marcus. Entonces estás familiarizado con él. Estabas colaborando con él para socavar mi autoridad, no lo hice. Guárdalo. Enderizo su postura mientras alzaba su corbata con manos temblorosas. Estás buscando ser astuto, está bien. Por eso cambié la fecha de la reunión de la junta directiva, para mañana a esta hora. Esas ramas habrán sido vendidas, y no tendrás nada por lo que lucrar. Lo indique que no podía hacerlo mientras me ponía de pie para mirarlo directamente. El padre creó esta empresa desde cero. Él no quería a papa, Jalen soltó una risa burlona. Resultó que no era mi verdadero padre, solo otro mentiroso en una familia lina de ellos. Si me permitirás. Mañana, a las 9 de la mañana. Se dirigió hacia la puerta. Observa como arruino todo lo que te importa, tal como arruinaste mi vida con tu intromisión. Tras su partida, la oficina quedó en silencio. Solo se escuchaba el zumbido del ordenador de Quinn, según lo expresado por Sabrina. Al final, la situación podría haber sido más favorable. Es probable que Marcus estuviera observando. Quinn reflexionaba, aguardando el fallecimiento de Richard para actuar. Mi recost en la silla, esto es. La culpa es mía. Comienza a excavar y ahora no, Quinn inclinó su cuerpo hacia adelante. Tarde o temprano, esto iba a terminar explotando. Es posible que logremos manejar el radio de la explosión. Sacó su teléfono móvil, necesito realizar algunas llamadas. Es posible posponer la venta. De pie express mi necesidad de hablar con mamá. Es necesario informarle que Marcus ha regresado. Sabrina se ofreció a acompañarte. Mientras descendíamos en el ascensor, mi teléfono volvió a sonar. Número desconocido con un adjunto fotográfico. Al abrirlo, mi quid inmóvil. En la fotografía antigua, se veía a mi padre junto a Marcus. Ambos eran más jóvenes. Ambos sonrían y ambos levaban chaquetas de Harrison Industries. En la leyenda se menciona que preguntas a tu madre sobre el verdadero negocio familiar. La reunión de mañana, en la junta directiva promete ser sumamente fascinante. ¿Qué es esto? La pregunta de Sabrina fue la siguiente. La mostra la imagen a ella. Creo que acabamos de descubrir cuánto pagaba papa para mantener todo en silencio. Al abrirse las puertas del ascensor. Se reveló el vestibulo donde resplandecía el emblema de Harrison Industries en la pared. Mañana, todo se transformaría. La única incógnita era esa cuidaría algo de nuestra familia. Después de que la polvareda se calmó, descubrí a mamá sentada en la cocina a oscuras, con una copa de vino intacta frente a ella. Al colocar la fotografía sobre la mesa, ella ni siquiera se inmutó. Sabías que papa y Marcus trabajan juntos, verdad, Sadie? Tomate asiento. Su voz sonaba vacía. Es importante comprender ciertas cosas antes de mañana. Sabrina encendió la luz y se acomodó en una silla a mi lado. La madre apenas le prestó atención. La compañía Harrison Industries no surgió de la nada. La madre inició una conversación con tu padre y con Marcus.
Comenzaron juntos con fondos que no eran del todo legitimos. Podrías explicar que es fraude de inversión. Enganaban a la gente para que invirtiera en empresas falsas y luego canalizaban el dinero a través de negocios legítimos. Al descubrir que ya estaba casada con Marcus y esperando un hijo de Jalen. Sentí como el suelo se desplomaba bajo mis pies. La compañía se estableció con fondos robados. Por supuesto, la madre dio un sorbo tembloroso al vino. Tu padre era la imagen oficial. Marcus se encargó de los aspectos más sombríos. Al descubrir sus acciones, les advertí que los denunciaría a las autoridades. Fue en ese momento cuando Marcus reveló su verdadera naturaleza. Te hizo daño, mostró un viejo cicatriz al subirse la manga. Explico claramente las consecuencias si yo hablaba, corre rápidamente. Richard me ayudó a desaparecer, a mantenerme oculto de Marcus. Después, decidió hacerse cargo de Jalen y luego se casó contigo, decide corregir la situación, durante varios años, se dedicó a mejorar la empresa y a legalizarla. Todo lo que hizo después de eso fue sincero. Marcus retuvo las pruebas de aquellos primeros días, con la amenaza de revelarlo todo. El ruido de la puerta de la cocina, al abrirse era como un chirrido. Al ingresar Keith, todos saltamos. Le dijo a mamá que vino en cuanto recibió su mensaje. Marcus me llamó para saber si Jalen está al tanto de todo esto, inquired I. Keith, recostado en el mostrador. Mencionó que él está familiarizado con los países. Marcus le dijo lo suficiente para enfurecerlo, pero no toda la verdad. Recibí una llamada de Quinn, mi teléfono vibró. Puse la llamada en modo altavoz. Tenemos un inconveniente. Su voz se escuchaba entrecortada. He estado examinando los contratados de venta. En caso de que logren avanzar mañana, los compradores podrán acceder a todos los registros históricos de la empresa. Fue Marcus quien ideó esto. La madre susurró, utiliza a Jalen para revelarlo todo. Porque en este momento. La pregunta de Sabrina fue la siguiente. ¿Por qué esperar todos estos años? Me di cuenta de que Papa lo estaba sobornando. Ahora que Papa no está, él busca tener el control. Keith ha terminado. Aprovecha el escándalo para recuperar la empresa, en la que colaboró en su creación. Quinn Carraspio antes de hablar por el altavoz, podría haber una forma de detener esto. Los documentos de constitución originales exigían la firma de ambos fundadores para ventas importantes. Según mis palabras, si Marcus fuera el fundador. Entonces Jalen no podría vender nada sin su firma. Pero no le daría eso simplemente más influencia a Marcus, si logramos demostrar los orígenes delictivos de la empresa. Quinn dio respuesta. La afirmación de Marcus quedaría completamente invalidada. De repente, la madre se puso de pie. Tengo evidencia, conserve todas las cosas, archivos, grabaciones, imágenes. No pude reunir el valor para eliminarlos, eso podría llevar a la ruina total de la empresa. Keith issued a warning. Express que la empresa ya está arruinada si Marcus toma el control. De esta manera. Al menos podemos decidir como cae. De manera tranquila, comentó mamá que había algo más. Algo que ni siquiera Marcus conocía. Se adentro en la despensa y regresó con un sobregrueso. El testamento auténtico de tu padre. Modificó eso el día previo a su fallecimiento, con dedos temblorosos, procedía a abrirlo. Él se retiró de la empresa y nos dejó a ambos, a Jalen y a mí. Con participaciones iguales. Antes de la reunión de mañana, Sabrina mencionó que es necesario comunicar todo. Le dije que no me escucha. Él me prestará atención. La madre agarró las llaves. Soy su madre, le gusta o no, Keith, acompáñame.
Confia nti.al retirars, quin volvio a tomar la palabra, Sadie, por favor, trae esos papels a mi despacho. Es necesario estar listos para cualquier eventualidad que pueda surgir mañana. ¿Qué pasa con Marcus? La pregunta fue planteada por Sabrina. Dije que viniera mientras recogía los documentos. Es hora de que todos conozcan la verdad sobre la empresa Harrison, absolutamente todo en el camino de entrada. La madre se detuvo y se dio la vuelta. Sadie, lamento todo lo sucedido. Los mentiras y los secretos. Lo entiendo, mamá. Encargate de resolver las cosas con Jalen. Me encargar del resto. Mientras el coche se perdía, en la oscuridad, Sabrina apretó mi hombro. Preparados para el conflicto, observe los papeles que sostenía entre mis manos, evidencia de engaño. El testamento del padre, 30 años de secretos familiares plasmados en papel y tinta. Reconocí que no. Sin embargo, eso nunca me ha detenido en el pasado. Mi teléfono vibró por última vez. Un mensaje de Marcus. Hasta mañana, hijastra, espero que estés preparado para la reunión familiar. Sin contestar, elimina el mensaje. Mañana traerá lo que tenga que traer. Sin embargo, en esta ocasión, yo poseía algo que Marcus no tenía. La verdad completa. Y una familia lista, al fin. Para afrontarlo juntos, propuse ir a ver a Quinn, nos espera una larga noche por delante. Al llegar, la sala de juntas de Harrison Industries ya estaba llena. Los miembros de la junta directiva. Vestidos con trajes elegantes, susurban entre ellos y me lanzaban miradas curiosas. Jalen se encontraba en la cabecera de la mesa, aparentando no haber dormido. ¿Dónde se encuentra mamá? Tomé asiento al preguntar, aquí no. Su tono de voz era espero. Anoche intento entablar una conversación conmigo. No quería escucharlo, quien llegó con un montón de carpetas. Mientras Sabrina venía detrás con una computadora portátil. Antes de que alguien pudiera decir algo, una vez más, la puerta de la sala de juntas se abrió. Un hombre de unos 60 años entró con el cabello plateado y una sonrisa que me puso la piel de gallina. En ese momento, reconocí de inmediato quién era él. Los ojos de él eran míos, con frialdad. ¿Quién lo dijo a Marcus? La reunión es de carácter privado. Creo que tengo todo el derecho de estar aquí. Marcus extrayó una silla. Dado que pronto me convertir en un accionista importante. El rostro de Jalen se volvió serios, las ventas se llevaron a cabo según lo previsto. Intervino Quinn, en realidad. No lo harán, comenzó a repartir carpetas. Al observar el documento de constitución original, se puede apreciar que se requiere la firma de ambos fundadores para cualquier venta importante de activos. Lo que provocó una sonrisa burlona en Marcus. Mi hijo requiere mi ayuda. Autorización concedida. Noes to do lo que deben observar. Asentí hacia Sabrina, quien enchufó su computadora al proyector. La primera imagen surgió en las pantallas se visualizan extractos bancarios que muestran transferencias sospechosas desde los inicios de la empresa. Después aparecieron imágenes de Marcus y mi padre junto a delincuentes conocidos. Al fin, se grabaron diálogos acerca de esquemas fraudulentos. ¿Qué es esto? Cuando se lo preguntó a un miembro de la junta directiva sobre los orígenes de Harrison Industries, respondí que la empresa fue establecida con fondos robados y mediante fraude. ¿Verdad que sí, Marcus? Su sonrisa se desvaneció. Estás mintiendo. Todas las cosas fueron guardadas por mamá. Me encontré con su mirada, cada documento, cada foto, cada grabación. Es posible que tu padre te haya pagado para que te quedaras calado, pero ya no está aquí. Ya no tengo más secretos,
según Jalen, tu vas a ruinar la empresa. Sin embargo, su voz tembló. Según Quinn. La empresa ya está comprometida. Sin embargo, contamos con uno. Solución. Saco otro documento. El testamento auténtico de tu padre fue firmado y notariado el día anterior a su falsicio. De repente. La puerta de la sala de juntas se abrió de golpe. La madre avanzó con paso decidido, con Keith justo detrás de ella. Te pedí que te mantuvieras alejado. Jalen perdió los estribos. Cala y presta atención a tu madre, dijo con un tono de voz firme que nunca antes había escuchado. Ella se dirigió a Marcus, debería haber realizado esto hace 3 décadas. Alexandra se puso de pie. Por favor, toma asiento. Su orden resonó como un latigo. No tienes la oportunidad de expresarte verbalmente, después de lo que hiciste. Se colocó frente al pizarrón. Es necesario realizar una reestructuración en la empresa Harrison Industries, dinero limpio, operaciones transparentes, liderazgo compartido entre mis dos hijos. La otra opción sería lavar toda la información que poseo al FBI. Marcus dejó escapar una risa. Estás mintiendo, descenderías con nosotros. Has la prueba conmigo. Sacó su teléfono móvil. Desde que Richard me informó que habías regresado, he estado trabajando con mi agente para recopilar información y construir un caso durante meses. Los miembros de la junta se miran preocupados entre sí, según Jalen, esto es absurdo, sin embargo, su rostro se había vuelto pálido. Ahora ocupó el puesto de director ejecutivo, Quinn. Según interrumpió, según el testamento auténtico de tu padre, tu y tienen el mismo poder de decisión. Dado el testimonio de los orígenes fraudulentos de la empresa. La junta directiva tiene motivos para anular cualquier venta que hayas propuesto, a favor de detener las ventas de activos. Keith gritó pidiendo que levantaran las manos, una tras otra. Las manos se alzaron. De repente, Marcus se levantó tan rápido que su silla se volcó hacia atrás. El gruñó que no podías hacer eso. Voy a revelar todos los detalles. Avance hacia él. Lo dije mientras me ponía de pie frente a él, reflexiona, quien se enfrenta desafíos más difíciles, la dama. Quien escapó de un matrimonio abusivo o el hombre que construyó un imperio basado en el fraude y la violencia, un silencio sepulcral invadió la habitación. Al buscar a su alrededor. Marcus no encontró ningún aliado. Esto no ha terminado, dirigiéndose hacia la puerta, escupió. En realidad, si lo es. Keith se apartó para mostrar a los agentes del FBI. Recuerdo haber mencionado que tenía amistades en el ámbito legal. ¿Cómo fue la aplicación de la ley cuando se levaron a Marcus? Jalen se dejó caer en la silla. ¿Por qué ocultes la verdad? Él consultó a su madre. Durante todos estos años, confesó en voz baja su miedo a Marcus, al dolor de perder. Yo no tengo miedo, Quinn carraspeo para aclararse la garganta. Es necesario que la junta vote sobre la nueva estructura de liderazgo, la cual implicaría un control conjunto entre hermanos con supervisión de una junta reformada. La votación fue unánime a favor. Observa Jalen. Si estás dispuesto a intentarlo, podemos solucionar esto juntos. Permaneció en silencio durante un extenso periodo de tiempo. Al fin, asintió con la cabeza. No estoy seguro si podré perdonar todas las mentiras, pero la verdadera herencia de papa es la compañía. Podríamos considerar eso. Al salir los miembros de la junta. Mama nos atrayó a los dos en un abrazo. Ambos recibirían el orgullo de vuestro padre. Quinn mencionó que tenemos mucho trabajo por delante mientras recogía
Los documentos, la reorganización. Las implications legals, mañana mention que en este momento creo que esta familia necesita tener una conversación seria. Mientras recogía su computadora portátil, Sabrina apretó mi mano. Te gustaría que pidiera la cena a tu domicilio, observa mi madre y mi hermano, ambos afectados, ambos recuperandos, ambos listos finalmente para la verdad. Sí. Mention que creo que vamos a permanecer aquí por un buen rato. Los reyes del sol de otoño entraban a través de la ventana antigua del despacho de papa, mientras ordenaba los últimos objetos de él. Jalen permanecía en la entrada, observando guardar fotos en una caja. Es convenient conservar este, no. Mientras sostenía una fotografía, mostraba a su padre enseñando la pesca. ¿Estás seguro? El actuaba como un padre en todos los aspectos importantes. Lo entregue la fotografía a él. La ciencia de la vida. No modifica eso. Examinó la imagen pasando su dedo por el borde. He estado considerando la posibilidad de hacer una visita. Marcus se encuentra tras los ríos. En serios, no se trata de pedir perdón ni de tener una gran reunión emocional. Coloco con cuidado la fotografía en la caja, con la intención de comprender, de escuchar su versión de los hechos. Te gustaría tener compañía, logró esbozar una leve sonrisa, posiblemente. On se siente extraño, verdad, colaborar en lugar de competir juntos, extraño bueno o extraño malo, estoy bien, creo, recogió un montón de documentos del escritorio de papa. Se han recibido los números de la oficina de Boston. El equipo está erasando. El equipo fue corregido por mí, pero noto que has dejado de intentar venderlo. El teléfono sobre el escritorio vibró. A través del altavoz se escuchó la voz de mamá. Chicos, los nuevos miembros de la junta directiva han llegado. Orientation. Debería enviarlos hacia arriba. Jalen responded that they would descend. Estoy a punto de terminar aquí, después de cerrar la caja, explore la oficina con la mirada. ¿Qué acciones debemos tomar con este lugar? Considera la posibilidad de optar por una oficina compartida. Por favor, retira ese escritorio de caoba tan poco práctico, introduce a touch of contemporary style. Dos escritorios mirandos el uno al otro. Otro. Que ambiente tan acogedor. El diario de papa mencionó que los dos estábamos destinados a estar aquí, mejor aceptarlo de una vez. En la entrada se presentó Quinn, arreglándose la corbata, disculpa la interrupción, pero acabando lamer de parte de Keith. Por favor, reescribe el texto en español utilizando tus propias palabras. La investigación de recuperación de activos de la FBI ha sido completada. Están librando los últimos fondos congelados. Por favor, solo dinero limpio fue mi solicitud. Totalmente auténtico. La empresa ha logrado liberarse por completo de la influencia de Marcus. Jalen asintió con la cabeza, estupendo. Está bien, Sabrina asomó la cabeza. Jeeves, la nueva junta directiva está impatient. En la planta baja. Una vez más, mi madre está horneando para aliviar el estrés. En la sala de descanso hay alrededor de 50 magdalenas, por lo menos ella no es. Mention la jardinería. ¿Recuerdas cuando cortó todas las rosas hasta dejar solo los talos, vaya semana más sombría? Jalen se río, de hecho, soltó una carcajada. De vez en cuando, el sonido on lograba sorprenderme. Juntos nos dirigimos hacia el ascensor, dejando atrás la oficina vacía de papa. Al descender, Jalen Carraspio, escucha acerca de todos los sucesos que ocurrieron. La voluntad, la empresa. La forma en que te hemos pasado por esta situación. Sin embargo, el accionó el botón de parada de emergencia.
Necesito expresarlo de manera correcta. Me equivoque en todo y pido disculpas. Examen detenidamente su rostro, percido al de Marcus, pero de alguna manera más suave. Comenté que era algo del pasado, como el agua pasada de mama, mientras volvía a poner en marcha el ascensor. Además, ahora estás a mi merced, 50-50. Al abrirse, las puertas mostraron el renovado vestibulo, onbrelaba, en la pared el logotipo de Harrison Industries. Aunque ahora transmite una sensación distinta, más pulcra y sincera. La madre se encontraba junto a los miembros de la junta, mostrando una actitud más tranquila de la que yo había visto en años. También estaba Keith, enseñando algo a Quinn en su teléfono, lo cual los hizo reír a los dos. Listo para impresionar a la nueva junta directiva, consulta Jalen, listo desde que nací. Aunque es posible que prefieras encargarte de la parte numérica, todavía no me desenvuelvo bien con esas proyecciones trimestrales. Trato hecho. Te encargas de las relaciones públicas. Me encargo de los cálculos. Al acercarnos al grupo, mama nos apartó a los dos, antes de comenzar. Yo quiero que te quedes con estos. Nos entrego dos sobres, los encontré en el despacho de tu padre. Son correspondencia escrita. Un regalo para cada uno de ustedes. Los escribió el día en que modificó su testamento. Madre comenzó Jalen, ella indicó que los leerá más tarde. En este momento. Tienes una empresa que administrar, juntos, guardamos las cartas y nos giramos para enfrentarnos. El comité directivo, Quinn reunió a todos para comenzar la sesión informativa. Sentí como la mano de Jalen apretaba brevemente mi hombro. Un acto tan pequeño, pero que resulta inimaginable. Hace varios meses, habíamos demolido todo para reconstruirlo desde cero. Más poderoso en esta ocasión, distinguido, con un susurro, propuso llevar a cabo la tarea. Asentí recordando el diario de Papa, la Valencia de Mama, Marcus en la cárcel y todos los secretos que casi nos había arruinado, principalmente, reflexión sobre la verdad, como nos había causado un dolor inmenso, pero también en como nos había librado, respondí en voz baja, juntos. Después del fallecimiento de Papa, parecía que finalmente estábamos construyendo algo auténtico. Algo que tenga una larga duración, más que una empresa, somos como una familia. Habíamos perdido todo por la verdad, pero también nos devolvió todo.